সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার নাম সায়ন এবং মিরার ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে ভিডিওতে আমি বলবো যে কিভাবে তোমরা লাইটরুমের দ্বারা এমন ধরনের এডিটিং করতে পারবে। তো বেশি দেরি না করে একটি ইন্ট্রোর সাথে ভিডিওটি শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। তো প্রথমে তোমরা যেই ফটোটি এডিটিংয়ের জন্য চুজ করেছো সেই ফটোটি সিলেক্ট করবে, করার পর লাইটরুমে শেয়ার করবে। তো এবার আমরা লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনটিতে যাব। তো যেই ফটোটা আমরা এখানে শেয়ার করেছি সেই ফটোটা নিব। এবার যাব আমরা লাইট অপশানে। তো আমরা এখানে ব্রাইটনেস হালকা কমিয়ে দেব। কন্ট্রাস্ট রাখবো 76। হাইলাইট -7। শ্যাডো 64 মাইনাস। হোয়াইট -15। ব্ল্যাক -30। যদি তোমাদের এই এডিটিংটি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। এরপর আমরা যাব কালার সেকশনে। রেড কালার আমরা হুই রাখবো -36। saturation -22। luminous -42। এবার আমরা ইয়েলো অপশন, কালার ইয়েলোতে। তো ফার্স্ট অপশনটা আমরা করবো -6। -49 -50। এরপর যাব আমরা গ্রিন অপশানে। ফার্স্ট অপশনটা যেরকম আছে সেরকমই রেখে দেবে। saturation -44। luminous -53। তারপর আমরা যাব ব্লু অপশানে। হুই রাখবো -51। luminous -56। এরপর যাব ডার্ক ব্লু অপশনে। saturation রাখবো -4। luminous 27। এবার করবো ডান। এবার কাস্টমে আমরা টিমস রাখবো -9। টিন রাখবো -6, যাতে ভিডিওতে হালকা ব্লু শেড আসে ফটোতে। আর তারপর অপশনটিতে 35। এবার যাব এফেক্ট অপশনে। টেক্সচার 30।
ক্লিয়ারিটি 15।